নমস্কার। আমার লেফট সাইড ওভারিতে সিস্ট ছিল, সেটা ভীষণ বড় হয়ে গেছিল এবং ডাক্তার বলেছিল যে এটা এখানে সম্ভবই না, হয়তো ওপেন পেট কেটেই এটা করতে হবে, মাইক্রো সার্জারি বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে এটা সম্ভব নয়। তখন আমি RN টাগার হসপিটালে একটা ভালো গাইনোকোলজিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। আমি তখন ইমিডিয়েট ডক্টর জুহি ম্যামের সাথে যোগাযোগ করি এবং আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নিই। তারপরের দিনে আমি ম্যামকে দেখাই, ম্যাম বলে যে কোনো সমস্যাই না, এটা আমি এখানে ম্যামই ওটি করবেন, এখানে সম্ভব। তারপর আমার ওটি হয় এবং ওটিটা ভীষণ সাকসেসফুল হয়, আর আমি নিজেও খুব স্যাটিসফাই হই, কারণ আমার পুরো ওপেন পেট কেটে আমার সার্জারিটা করা হয়নি, এটা ল্যাপ্রোস্কোপি করেছে এবং আমি এতে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি ওই ওপেন পেট কেটে ওটির কথা শুনে ভীষণই ভেঙে গিয়েছিলাম, মানসিকভাবে খুবই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই কথা পরে ওটির পর আমি যখন শুনলাম যে আমার জুহি ম্যাম আমার ল্যাপ্রোস্কোপি করেছেন এবং সেটা বোঝাই যাচ্ছে না, একদম নর্মাল যেরকম পেট ঠিক সেরকমই হয়ে গেছে, আমি এতে খুবই স্যাটিসফাই এবং সন্তুষ্ট। ডক্টর জুহি ম্যাম যখন আমাকে বলেছিল যে আমার ওপেন করতে হবে, তখন আমি খুবই ভেঙে পড়েছিলাম, কারণ তখন পেটে একটা দাগ থেকে যেত, সেটার জন্য আমি ভবিষ্যতে কি হতে পারে সেটা ভেবে আমি একটু দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছিলাম। কিন্তু সেখানে যখন আমার ল্যাপ্রোস্কোপি করে ওটিটা হয়, তখন সেটা শোনার পর ওটির পর আমি খুবই স্যাটিসফাই হই। আর আমার ওজন, আমি নিজেকে খুবই হালকা মনে করছি, আমার পেটটা খুবই উঁচু হয়ে গেছিলো, সেটা একদমই নর্মাল পেটের মতো হয়ে গেছে, আর আমার শরীরটা খুব ঝরঝর হয়ে গেছে, ওজন 4 থেকে 5 কেজি কমে গেছে ওটির পর। Namaste. My name is Dr. Juhi Dhanawat. I'm consultant gynecologist here at RN Tagore Hospital, Mukundapur, Kolkata. Recently, I have operated on a very young girl, 19-year-old, coming from the interiors of West Bengal with a huge abdominal mass. The mass was arising from the pelvis and it extended up to the xiphisternum. That is, it covered the full abdominal area that we say, and even the flanks were full. There were a lot of things involved in this, because this is a 19-year-old girl who's come from very closed areas, wherein we have to think about the social reasons also while operating on her. Whether it is cancerous or not had to be thought about, whether it can be done laparoscopically or should we, or whether I would have to proceed with an open surgery. Although I did take consent for open surgery, but we proceeded very well with laparoscopically. I was sure it's not cancer because her CT scan said that it is most likely it is an ovarian mass. All her tumor markers were normal. Also CT scan said there are no ascites, no lymph nodes positive. So therefore I was almost sure that this is not a cancerous case, so I could proceed with laparoscopically safely. Post surgery, the patient is doing really well. We put in 4 ports. She has really small, only 5 mm scars. The patient has gone home satisfied, and post surgery we actually, or rather during surgery, we removed almost 3.5 liters of fluid from the cyst, after which we removed the cyst wall through the umbilical port without having to extend any other incisions, which was a big thing, because usually in such a case, even just to retrieve the specimen for histopathology, we usually require to increase the incision length, but in her case we were able to solve that also. So by and large we have not opened up the patient. We did not have to put in a very big scarf right from the xiphisternum to the pubic symphysis. Everything was done laparoscopically very successfully, and the patient has gone home well. I have seen her 5 days post-op and she is absolutely fine, and her biopsy reports have also come back non-cancerous. Usually see, an ovarian mass usually will present symptoms really late. It is very difficult for somebody to come with an ovarian mass which is
very small, especially from the interiors, unless you are having a regular checkup, say yearly or 6 monthly, you are getting an ultrasound done. Usually ovarian masses, they will present you with nausea, vomiting. They'll present you with a mass that you feel above the abdomen. Like my patient here, initially she said she was very fat, then she started dieting because she had to lose weight. So all her other parts of the body lost weight, but she felt the abdominal fullness. Her abdomen was still distended. That's what ticked her, and she said that she was a nice bright girl, and therefore she went to her local doctor in her village and said that these are the problems. I think there is a problem in my stomach. She did not have any symptoms, but the sonology showed that she has a big ovarian mass. Then subsequently the CT scan said that she has more than 25 centimeter large mass arising from the pelvic region. So ovarian masses usually will not present you with any symptoms, but sometimes it can give you nausea, vomiting, pain, irregular menses, spotting. So you have to be vigilant. If any of these kind of symptoms are there, you have to, if you don't want to come to a gynecologist directly, probably you should at least show to your general physician, get a simple ultrasound done, which is available very widely even in the most interior portions of India, and further that you can proceed. Nowadays almost all cases can be done laparoscopically or robotically, but these cases can also be done robotically, and it is done very finely without any kind of major complications. Thank you.